Sa previous video, iniwan namin kayo ng assignments, di ba? So, ito yung mga sagot dun sa mga binigay namin na questions. I-pause nyo na lang if you need more time. Okay, so ang i-discuss ko for today is yung operations of decimals. So, bale, sa addition and subtraction, halos same lang and madali lang yun. However, yung multiplication and division, medyo magkaiba yung process nila. Pero isa-isay natin, okay? So, start muna tayo sa addition. And sabihin ko lang din ngayon pa lang na sa addition and subtraction, ang pinaka-importante is i-align natin yung decimal point. So, mas magme-make sense yan mamaya. Okay, so let's say ang binigay sa atin na problem is 1.298 plus 2.85. Okay, so let's say yan yung binigay sa atin na problem. Okay, di ba nabanggit ko kanina na kapag mag-a-add tayo, importante na magkapantay yung decimal point. So, dito yun papasok. So, i-try natin silang isolve. I-rewrite natin. 1.298. And then, yung sinasabi ko na pantay yung decimal point, dito yun papasok. So, since ito yung decimal point, dapat directly underneath niya rin yung decimal point nung 2.85. So, saka natin ilagay yung 2.85. So, kung mapapansin nyo, hindi magkapantay yung last digit, diba? So, hindi yun nag-matter kasi ang nag-matter dito is dapat ay pantay yung decimal points natin. Dapat magka-align sila. Okay? And then yun. Normal na addition lang to. So, kung i-add natin, bring down yung 8. And then, 9 plus 5 is 14. 4 carry 1. 1 plus 2 is 3. Plus 8 is 11. 1 carry 1. And then, sa answer din, ganun lang din. Copy lang din yung decimal point. Dapat magkaka-align silang tatlo. Okay? As simple as that. And then 1 plus 1 plus 2 is simply 4. And that's our answer, 4.148. Okay, ganun lang kasimple. So, bigyan ko pa kayo ng isa pang example, pero this time, subtraction naman, since halos same lang naman sila, para lang madaanan natin yung subtraction. Let's say dito naman, ang binigay naman sa atin is 3.87 minus 2.921. Okay, same lang din. Kailangan magka-align yung decimal point. So, i-rewrite muna natin sila. 3.87. So, yung decimal point yung priority. So, yun muna ilagay natin. And then, 2.921. Subtraction. So, hindi ulit nagmamatter na hindi sila magkapantay yung last digits. Ang nagmamatter dito is dapat magkapantay yung decimal points natin. Take note of that. And then, yan, normal na subtraction na lang. Pero kung mapapansin nyo, blank yung nandito, di ba? So actually, pwede natin yan lagyan ng 0 kasi lahat naman ng number, let's say, ang number no 1, pwede natin siyang express as 1.0000. So infinitely many zeros. As long as after ng decimal point, pwede ka nang magdagdag ng zeros after nung last digit. So dito, sa example natin, 7 yung last digit natin, di ba? After the decimal point. So pwede natin magdagdag ng 0 rito. Okay, same pa rin yan. Hindi pa rin nagbago yung value ng 3.87 natin. Pareho pa rin yan. And then, subtraction na lang. So, 0 minus 1, hindi pwede. So, magbaborrow tayo ng 1 dito. So, magiging 6 na lang yung 7 natin. And then, yung 0, magiging 10 na. So, 10 minus 1 is 9. 6 minus 2 is 4. 8 minus 9, hindi ulit pwede. So, magbaborrow ulit tayo ng 1 dito sa 3. So, 2 na lang matitira sa kanya. And yung 8 naman, magiging 18 na siya. And then, 18 minus 9 is 9. And then, yung decimal point, copy lang ulit. Dapat magkaka-align ulit silang tatlo. And then, 2 minus 2 is simply 0. And that's our final answer, 0.949. Okay, so far, madali pa yung addition and subtraction, di ba? Proceed naman tayo sa multiplication. Okay, sulat ko muna yung problem. Let's say, ang binigay sa atin is 2.31 times 1.6. Okay. Dito naman, sa multiplication naman, hindi naman nagmamatter na magka-align yung decimal point. I-treat natin siya as normal na multiplication lang. Diba? Kung normal na multiplication lang yan, na whole numbers, ang gagawin lang natin is 2.31 times 1.6. Dito naman, ipaprioritize naman natin na magka-align yung kada digit. Okay? Hindi tayo mag-focus dun sa decimal point. Huwag muna natin yung pakialaman. Maya-maya pa yan gagamitin. Okay, so normal na multiplication lang. So, ito munang dalawa, di ba? So, 6 times 1 is 6. And then, itong dalawa naman, 6 times 3 is 18. So, 8, carry 1.
And then lastly, ito naman, 6 times 2. And 6 times 2 is 12 plus 1, so magiging 13. And then yung 3 dito, and then yung 1 dito. So dapat magkaka-align sila ha. Ito, and then ito, and then ito. Okay, so as in normal na multiplication lang talaga. And then punta na tayo dito sa digit naman na 1. So 1 times 1, itong dalawa, is 1. Lagay natin directly underneath the 1, that kalinya siya. So 1. 1 times 3 is 3 naman. And then dito naman siya sa sunod na place. And then lastly, 2 times 1 is 2. So dito siya. Since normal na multiplication lang naman siya, di ba? After nun, i-add natin tong dalawang to. So bring down yung 6. 8 plus 1 is 9. 3 plus 3 is 6. And then 1 plus 2 is 3. Okay? So dito na papasok yung decimal point. Ang purpose nun is kailangan nating bilangin kung ilan yung decimal places natin all in all. So meron dito 1, 2, and 3. So bali may 3 tayong decimal places dun sa mga minultiply natin, di ba? Ang purpose nun is yun yung magiging number of decimal places din dun sa final answer natin. So dito sa final answer natin na 3,696, then dito yung decimal point nun. Pero since may 3 tayong decimal places dun sa minultiply natin, mag-move din tayo ng 3 decimal places to the left. So 1, 2, and then 3. So magiging dito na yung decimal point natin. So bale magiging final answer natin is dito na yung decimal point. So 3.696. Yan na yung final answer natin. Okay, so another example. Let's say ang binigay naman sa atin is 2.523 times 1.82. Okay, ganun pa rin. Isulat lang muna natin. So, bale, 2.523. And then, so yun, dapat magkaakala yung mga digits. So, dito yung 2, dito yung 8, dito yung 1, and then dito yung decimal point. And then, multiply lang natin. So, 3 times 2, ito muna, is 6. Then, ito at ito naman. 2 times 2 is 4. Then, ito at ito. 5 times 2 is 10. 0 carry 1. And then 2 times 2, ito at ito. 4 plus 1, magiging 5. And then, dito naman tayo sa 8 naman. So, yung 8 times 3, ito muna at ito. 8 times 3 is 24. And then, dito yung carry. So, dito. Bali, dito siya. And then, 8 times 2 naman is 16 plus 2. So, magiging 18. 8, carry 1. 8 times 5 is 40 plus 1. So, magiging 41. So, dito is yung 1. And then, carry yung 4. And then, lastly, yung 2 times 8 is 16. However, may plus 4. So, magiging 20. So, lagyan na natin ito yung 20 since wala naman ang i-carry pa. Okay, and then lastly, itong digit naman na 1. So, 1 times 3 is 3 lang. So, dito natin siya ilalagay. And then, 1 times 2 is 2. 1 times 5 is 5. 1 times 2 is 2. So, yan. So, na-multiply na natin yung tatlong digits. Ngayon naman, i-add na natin lahat ng nakuha nating answers. Bring down lang yung 6. And then, 4 plus 4 is 8. 0 plus 8 is 8. Plus 3 is 11. 1 carry 1. So, 1 plus 5 is 6, plus 1, 7, plus 2, 9. Then, 0 plus 5 is 5. And then, 2 plus 2 is 4. Okay, so yan. And then, yung final step is bilangin lang yung decimal places dun sa minultiply natin. So, bale, 1, 2, 3, 4, and then 5. So, 5 decimal place. So, mag-move din tayo ng 5 decimal places to the left. So, magsimula tayo rito. 1, 2, 3, 4, and then 5. So, dapat nandito yung decimal point sa final answer natin. Yan. So, dapat ang magiging final answer natin is ito. So, dyan yung decimal point. So, ang final answer natin is 4.59186. So, yan yung final answer natin. So, yun lang naman yung multiplication of decimals. Proceed naman tayo sa division naman of decimals. So, bigyan ko muna kayo ng problem. Let's say, ang binigay sa atin is 9.25 divided by 2.5. Okay, dito naman sa division, take note of this. Ang kailangan natin gawin is dapat i-make sure natin na yung divisor natin is a whole number. So, bawal na decimal yung divisor natin.
para gawin natin yon, kailangan nating mag-move ng decimal place. So, kung mapapansin nyo, kailangan nating mag-move ng 1 decimal place para maging whole number yung divisor natin, di ba? And yung rule is, if mag-move tayo ng 1 decimal place sa divisor natin, kailangan din nating mag-move ng 1 decimal place din dun sa dividend natin. Okay? So, bale, mag-move ng isang decimal place. Mag-move ng isang decimal place. So, i-rewrite natin yung magiging equation natin. So, magiging na siyang 92.5 divided by 25. And then yan, pwede na natin yung i-divide kapag ganyan na, kapag whole number na yung divisor natin. So, ganito na siya. 92.5 divided by 25. Okay? So, 9 divided by 25 is 0. 0 times 25 is 0. 9 minus 0 is 9. Bring down yung 2. 92 divided by 25 is 3. And then 3 times 25 is 75. And then subtraction. 2 minus 5 is bawal. So magbaborrow tayo. So magiging 8 na lang to. And then ito is magiging 12. 12 minus 5 is 7. 8 minus 7 is 1. And then, so diba, tatandaan may decimal point tayo dito. So dapat may decimal point din dun sa answer natin directly above nun. Yan. So bring down yung 5. And then ito. 175 divided by 25 is 7. Then 7 times 25 is 175. So yan, since 0 na yung remainder natin, this must be our final answer, yung 3.7. So ang final answer natin is 3.7. So para sa ating last example, ito, let's say ito yung binigay sa atin na problem. 0.7566 divided by 5.82. So, ayan. Diba, nabanggit natin kanina na bawal maging decimal yung divisor natin. So, para maging whole number siya, kailangan nating mag-move ng dalawang decimal place. And then, kung mag-move tayo rito, kailangan din nating mag-move dito. So, move tayo dyan ng dalawang decimal place. Then, 1, 2. And then, i-relate natin yung magiging bagong equation natin. So, 75.66 divided by 582. And then, yan, pwede na natin yung isolve. 75.66 divided by 582. So, yan, 7 divided by 582. So, obviously, is 0. 75 divided by 582 is 0 pa rin. And then, so, yan. So, dito tayo. So, may decimal point. So, kailangan natin maglagay ng decimal point dito. Okay? So, yan. And then, 756 divided by 582 is may 1 tayo dyan. Makakakuha tayo ng 1. So, 1 times 582 is 582. And then, subtract muna. 6 minus 2 is 4. 5 minus 8, bawal. So, borrow ng 1. Magiging 6 to. And then, 15 na to. 15 minus 8 is 7. Then, 6 minus 5 is 1. And then, bring down natin yung 6. And then, 1,746 divided by 582 is 3. So, 3 times 582 is 1,746. And then, 0 na yung remainder. So, this must be our final answer. So, walisin lang natin yung redundant na 0. So, bali, ang magiging final answer natin is ito. 0.13. Okay, ganun lang. Yun lang naman yung operations of decimals. Tandaan lang na kapag addition and subtraction, importante na magkapantay yung decimal point. And then kapag multiplication naman, hindi nagmamatter, normal na multiplication lang, except yung final answer natin, kailangan nating mag-move ng decimal places kung ilan din yung decimal places dun sa mga minultiply natin. Sa division naman, kailangan whole number yung divisor. So, kailangan mag-move ng decimal places para maging whole number yung divisor. And then, kung ilan decimal places yung minove natin sa divisor, ganun din ang gagawin sa dividend. And then, normal na division na lang. So, ayan, madali lang naman, di ba? So, para ma-ensure natin na masasagutan nyo siya on your own, bigyan ulit namin kayo ng practice problems. So, ang mga answers nito ay makikita nyo sa next video namin. So, ito yung mga pwede nyong sagutan on your free time.